afternoon, viewers. Welcome to Great Tutu TV. This is midday news read by the Tutu himself. Now, government to distribute food from house to house and not one place. The Mepa Chen said, Abaye said the Muche Graneno, and yet a Graneno Mocha, Mufanko Obiefie one by one. And they said, you pay now because one place. I feel I'm going to change no. And no yareno mo guamana tre and now say mutu yarenase. As I say muko biafi, assemblyman ni upia kwankre biafi. And no elebe guama yareno esubete. And they say check and then akuku paksu then panai beble ye guona ye check and yefe abai sisa e kan mfa ko fifi mu. Okay, number 2. Don't take money from vulnerable before they fetch water from your house. The air can say, more insuo mfie a abai se mfa insuo no check free. Ama yishire se insuo no yempene na ye tono enye munjai. Insuo no abai dia check free say yefa. Ade na o ma unua mbu insuo no. Wo de part of 2 mu na ye den. Na se unua pensiona we nya anoma na ogu a ene na ye ofe. E ma ye nyesa ebi a make kra we asori penny ebi a we eda ebi a woton mu asori na wa yiri nsuo nusu no na ye den yesi fache ne jai se nsuo no ya yiri nsuo bo no so da bi enye wa nti mu ma ye kire onuado emfa ma ye ho said the Bible any Quran e kan ye no so ati say okay. Number 3, increase of food commodities and hand sanitizers. Esa say yare na benti no ebi ma fa ho e de chese tutu no mem common gari ye ton 6 cedis eno kra no he ye ton 20 cedis 30 cedis olonka baako ade tina say yesa banche ya tun brode ukoto tomatoes ya tun no manyina mu enye hwe hand sanitizer 3 cedis no be the 50 cedis so mo esa emwa nti misremo a mennuanom ne adofa mo hweme na mutie me samre monti ne o ma no so adene 10 cedis crap a akafaji 8 cedis esasa ho kiraba so hu COVID-19 ti no enye se wo tu no mem yesremo a montete no ma no so why yare COVID-19 we eni edro bibie ni wa to bie ni wa wiasa fa na nyina obetimi anoma ebeko uko America uko Europe bibie ni wa yewedo na mum ye woni ebeko ha se wo ya ebeboa ama yare no eso ate anase spread no aba from. Now your preventive measures are you see. Number 1, effective hand washing under running water. Hukronsa fasemina hukronsa ewo under running water so upie kwa bontin ba hukronsa asana de obeye bia waye emfa wonsa ko hwim emfa wonsa ko waso emfa wonsa ko wani what I said hukronsa abrini na. Number 2, use of alcohol based hand sanitizer. So who feel na woni bibia ya uso bibia mu a wo ya fa hand sanitizer no da pepa wonsa so kakra no a wo wonsa wo da pepa wonsa ho se ne be ya ya ren bi ba wonse ma won fa nkoso bibi mu e ma ni san konya obi. Now the toss me answer, avoid direct contact, sneezing and coughing cautiously. En ko tira wo nua che ne ko tip 18 e ye boni hwe no anyesa en sneeze men ko bo en fa ko bu nua so wo pese wo sneeze a fa tissue wo tissue a wo sneeze wo ma ya wa to atwene kokko wa no da to dance bi mu wo pese wo bo wa katawano ne bo wa se be ya use face mask ne ko fa wano ene wo hwene wo bo wa bo gum en bo ma fa nko bi so e ma ni ko nya yare ni bi bo bu nua na wo nua so so mwa eno na ye afi de toso exercise ne die aduane pa wo so ya no pa e be ye mika kakra bia na wakọ so hu bibi kakra bia betima exercise kakra bia na wa ye bi se na be ya wonkom no be ye din na yare no entimencho so hu na above all kra no observe all directives from the health professionals and the government. The abiding health professionals see ye nyina mama ye so ye sit tinefie Kana for ya sweating tinefie no be se upie a yare no be kwakonya abane bo ho ban on pese yare ni bi benya on pese yare ni be spread enti no sit tinefie ye sit tinefie de ye se ye nyinara mama ye so se ye huru yensa na ye use hand sanitizer
yɛbɔ wa yɛnkɔfa yɛn hwene nyinaa no ɛyɛ adeɛ a aban no ne aban bɔfoɔ no yɛde aboa yɛn ankasa nti moma yɛndi so na no ɛna ɛbɛboa yɛn mewɔ nneɛma mmiɛnsa a medi gya wo ɛmmerɛ a mekɔe 1 stay home 2 stop the spread and 3 save lives. Mima, mama yindi so. Bye bye.